Уважаемые друзья, начинаем нашу сессию. Разрешите представить председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать всех на 7-м Гайдаровском форуме. Мы традиционно встречаемся в начале года, чтобы обсудить наиболее острые вопросы глобального развития. Конечно, у меня нет универсального средства от существующих в мировой и российской экономике в настоящий момент проблем, но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе даже на рынок углеводородов, можно. Как? Для этого, для начала, следует продлить трудовые отношения с ректором Российской академии народного, хозяйства и госслужбы Владимиром Александровичем Мау. Я подписал распоряжение о продлении его полномочий на 5 лет, с чем вас и поздравляю. Котировки нефти, может быть, сейчас чуть-чуть изменятся. Будем следить за ними. Коллеги, минувший год действительно был тяжелым, может быть, самым тяжелым за последнее десятилетие. Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а главное, синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики. Ряд базовых принципов глобальной экономики и ее ключевых институтов были нарушены. И нам еще предстоит понять, было ли это временным сбоем системы или пора формулировать новые законы сосуществования. Традиционные рецепты перестают работать, привычные институты регулирования дают сбой. Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами, но и перед развитыми. Не только перед сырьевыми державами, но и перед потребителями ресурсов. Яркий пример этому рынок нефти, где по итогам 2015 года предложение опережает спрос, но при этом добыча продолжает расти. Традиционные механизмы координации ценовой политики, хотя бы в рамках ОПЕК, не восстанавливают баланс, и даже ситуация на Ближнем Востоке, которая еще десятилетия назад оживляла бы нефтяной рынок, сейчас практически на него никак не повлияла. Ситуацию усугубляет и то, что свои условия в экономике теперь жестко диктует политика и геостратегия. Сложившиеся правила игнорируются или переписываются подчас из-за конъюнктурных соображений. Как, например, это было сделано не так давно Международным валютным фондом по Украине. Это также проявляется в вопросе экономических санкций в отношении нашей страны. Они провозглашаются отдельными странами, что в принципе радикальным образом подрывает авторитет рыночных институтов, например, Всемирной торговой организации. Все чаще политические мотивы вплетаются и в сферу конкуренции, например, при введении штрафных санкций. Нередко этот инструмент используется против тех, кто не выполняет решения лишь одного из участников экономических процессов, пусть и самого крупного. Есть и еще один момент. Я бы назвал его буквально ежесекундным проявлением глобализации. Когда экономические решения, принятые в отдельной стране, мгновенно сказываются на ситуации в других странах, без всяких временных лагов, как это было раньше. И очевидно, что в сложившихся условиях крупнейшие участники мировой финансовой системы должны ответственно подходить к выработке внутренних решений. На этом новом мировом фоне обострились наши собственные структурные проблемы. Очевидный дефицит источников экономического роста и экспортных доходов помимо сырьевого сектора. Резонанс трудностей этого года привел к сокращению объемов производства, снижению деловой и инвестиционной активности. Но самое главное и самое серьезное для нас – это к падению доходов людей. Многие стали беднее,
Беднее пострадал средний класс, и это, пожалуй, самые болезненные последствия экономических ударов прошлого года. Ведь в последние 15 лет мы добились серьезных успехов в борьбе с бедностью, а это была наша осознанная политика, работать в первую очередь на социальную сферу, на рост благосостояния, иногда даже в ущерб структурным преобразованиям, которые никогда и нигде не проходят безболезненно для людей. Реформа – это всегда больно, мы это хорошо знаем по 90-м годам. Поэтому на сверхдоходы от нефтяного сектора мы повышали зарплаты и пенсии, строили больницы и детские сады. Мы, конечно, проводили модернизацию, но не теми темпами, которые могли бы, если бы у нас не было таких социальных расходов. На протяжении всего предшествующего периода доходы людей увеличивались быстрее, чем рост экономики. Если хотите, рост благосостояния обгонял модернизацию. И в итоге с начала 2000-х годов мы сократили масштабы бедности вдвое. Сегодня все стало труднее, особенно серьезно кризис ударил по социально уязвимым гражданам, по тем, кто может надеяться только на помощь государства. Мы не будем призывать их набираться терпения и подождать, пока не начнется экономическое оживление. Жизнь невозможно отложить до лучших времен. В области социальной поддержки будем принимать самые энергичные меры, адекватные нынешней ситуации. В прошлом году мы предприняли ряд шагов в этом направлении, в частности, семьи с детьми получили, как известно, право на единовременную выплату за счет средств материнского капитала, были проиндексированы страховые пенсии. Значит, в ближайшее время может потребоваться и ряд дополнительных мер социальной поддержки. Мы продолжим заниматься рынком труда. Прежде всего это касается помощи ключевым для регионов предприятиям и организациям в транспортной отрасли, в машиностроении, в жилищном строительстве, автомобильной и легкой промышленности. Эти и другие меры должны способствовать достижению одной из важнейших целей – переломить тенденцию падения уровня жизни людей. Но главный способ ее достижения – добиться устойчивого роста экономики. Задача в сложившихся условиях сложная, но у нас никогда и не было легких задач. Достаточно вспомнить, с какими исходными данными мы начинали 2015 год. У нас были очереди в обменнике, паника на рынках, самые мрачные прогнозы по росту безработицы. Ну и были еще известные обещания извне порвать нашу экономику в клочья. Этого не произошло. Ситуация в экономике, хотя и непростая, но управляемая. Нам удалось в определенной степени смягчить влияние внешних шоков, в том числе с помощью антикризисного плана, в котором мы сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее уязвимых точек как в экономике, так и в социальной сфере. Уже сейчас можно отметить сразу несколько позитивных тенденций, над закреплением которых мы будем работать и в этом году. Первое. Россия входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом и наибольшими золотовалютными резервами. Это во многом обеспечивает устойчивость нашей финансовой системы. В прошлом году, несмотря на колебания валютного курса и высокую инфляцию, рублевые депозиты граждан и компаний росли. Бегство от рубля не произошло, и почти в 2 раза снизился отток капитала. Второе. Стабильно работает банковский сектор. Центральный банк проводит последовательную политику по его очищению. Это болезненный, конечно, процесс, прежде всего для клиентов закрывающихся банков, но иначе не обеспечить долгосрочную устойчивость банковской системы. Сработали и меры по докапитализации кредитных организаций. Мы направили на это почти 1 триллион рублей. Постепенно восстанавливается кредитная активность, и отток вкладов сменился притоком. Рассчитываем, что банки смогут более интенсивно поддержать инвестиционные проекты в 2016 году. Но основной проблемой остается высокая процентная ставка. Поэтому мы продолжим работать с таким механизмом, как ее субсидирование. Также будет продолжен отбор для участия в программе поддержки инвестпроектов, реализуемых на основе проектного финансирования. Она позволяет организациям реального сектора получать кредиты на более приемлемых для них условиях. Кроме того, предусмотрены определенные ресурсы на поддержку малого и среднего бизнеса, ведь малый бизнес – это рабочие места, обеспечение занятости, особенно в этот непростой для экономики период. В
том числе поэтому условия обложения единым налогом на вмененный доход для малого и среднего бизнеса на 2016 год останутся неизменными. Но проблема дефицита длинных денег не сводится только к доступности банковского кредита. Не меньшую, если не большую роль в усилении инвестиционной активности частного сектора может сыграть и финансовый рынок, прежде всего рынок корпоративных облигаций. Пока он в России развивается слабо. Вместе с Центральным банком правительство разрабатывает предложения по его развитию. В частности, предполагается освободить от налогообложения купонный доход, в том числе от налога на доходы физических лиц. Инвесторы, включая и многих обычных людей, получат новый источник дохода, новый инструмент для того, чтобы зарабатывать. Третье. Мы сохранили основу для макроэкономической стабильности. Накопленные резервы позволили сбалансировать федеральный бюджет на текущий год. Но если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах. В конце этого года мы обсуждали это с коллегами моими по правительству, были даны поручения. Основной вопрос сейчас – это выбор наиболее эффективной формы оптимизации бюджета. Базовый принцип нашей политики должен остаться прежним – жить надо посредством. В том числе за счет сокращения бюджетных трат, уменьшения расходов на государственный аппарат, приватизации части государственных активов. Четвертое. Некоторые отрасли экономики повысили свою эффективность. Сейчас условия для реиндустриализации страны даже в каком-то смысле улучшились. Россия перестает болеть голландской болезнью, при которой излишне крепкая национальная валюта делает продукцию собственной промышленности неконкурентоспособной. Российские металлургические компании стали лидерами по показателям себестоимости, одной из самых низких в мире. Устойчивый рост демонстрирует сельское хозяйство, в том числе и по итогам прошлого года, и химическая промышленность, и машиностроительный комплекс. Мы продолжим реализацию отраслевых планов импортозамещения и в этом году, в частности, через Фонд развития промышленности. Будет проведена его декапитализация еще на 20 миллиардов рублей. Внедряется и такой механизм стимулирования, как специальные инвестиционные контракты. Мы будем концентрировать усилия именно на конкурентоспособных компаниях и отказываться от поддержки тех, кто никогда не будет конкурентоспособен. Ведь импортозамещение может приводить к росту благосостояния, только если сама продукция или услуги конкурентоспособны на мировом уровне. 10 мировых чемпионов гораздо ценнее тысячи национальных монополистов, которым обеспечили отсутствие соревнования, даже если принимать во внимание те рабочие места, которые они создают, и те налоги, которые они платят. Конечно, все это только первые признаки адаптации. Все же российская экономика показала, что рыночные механизмы достаточно устойчивы. Даже в условиях, когда наши западные партнеры действуют против нее нерыночными политическими методами. Жесткие конструкции, которые характерны для несвободных экономических систем, с такими испытаниями не справились бы. Однако главный итог прошлого года состоит в другом. Наша экономика выдерживает отсутствие прежнего мощного притока нефтегазовой ренты. Важным свидетельством стал хотя и небольшой, но сдвиг структуры федерального бюджета в сторону преобладания доходов, не связанных прямо с нефтегазовым сектором. В прошлом году постепенно увеличивался несырьевой экспорт и по физическому, и по истомостному объему. Чтобы его поддержать, мы должны, во-первых, в полной мере раскрыть интеграционный потенциал Евразийского экономического союза, во-вторых, договариваться о зонах свободной торговли с ведущими внешнеэкономическими контрагентами, о формировании продвинутых экономических партнерств в рамках ШОС и с государствами АСЕАН. Подчеркну, работу в этом направлении мы будем выстраивать на основе универсальных правил ВТО. И, конечно, не будем создавать закрытые клубы с собственными правилами игры, которые не учитывают интересы других участников мировой экономики и торговли. В-третьих, мы готовы восстановить нормальное взаимодействие и с государствами Европейского Союза. Европа – наш ближайший сосед, важный экономический партнер. Наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор санкций. И я уверен,
о чем говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает, санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло. Но для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учетом объективной заинтересованности и европейского, и российского бизнеса. Мы сегодня учимся жить в более дешевой нефтяной реальности. Нынешнее падение котировок нередко сравнивают с кризисом 1998 года. Тогда цены на нефть упали примерно в 2,5 раза за 2 года, а промышленность рухнула на 40%. Сейчас цены на нефть падали и сильнее, и быстрее, против максимума, который там был несколько лет назад, почти на 600% можно считать. Положение, конечно, не улучшают и санкции. Но мы и близко не наблюдаем того, что творилось в экономике в 1998-м. Кризис постепенно излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов. Ведь максимальная свобода от сырьевой ренты – это еще и вопрос геополитической независимости страны. А поэтому мы должны работать на то, чтобы предложение мировому рынку было более интересным и конкурентоспособным, чем сырье. В 2000 году Егор Гайдар, имя которого носит наш форум, говорил следующее. Цены на нефть снизятся неименуемо. И это, конечно же, скажется на российской экономике. Но если вести разумную политику, то Россия будет интегрирована в мировую экономику в новом качестве, и ее зависимость от конъюнктуры топливно-энергетических ресурсов окажется не столь существенным. И сейчас мы фактически создаем новую модель экономического роста. У нас есть регионы, которые могут жить и без доходов от экспорта энергоресурсов. Они вовремя и эффективно вложились в модернизацию производственных мощностей, нашли инвесторов, построили новые заводы, нарастили производство продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости. И это пример, к которому мы должны стремиться в масштабах всей страны. Наша цель, как я уже говорил, сбалансированный и устойчивый рост, который основан на внутренних факторах, прежде всего на повышении производительности труда и экономической эффективности. Но проблема в том, что остановка падения валового внутреннего продукта не означает автоматического перехода к росту. Вместо этого может начаться длительный период колебаний в районе нулевых отметок, которые и динамикой назвать невозможно. Как показывает мировой опыт, экономическая депрессия может длиться десятилетиями. И выходить из такого ненормального состояния не менее трудно, чем из острой фазы кризиса. Должен сказать, что проблема длительной стагнации стоит не только перед Россией. Эта тема находится сейчас в центре внимания ведущих мировых экспертов, наверное, и здесь, на площадке форума, будет обсуждение. Некоторые пытаются предложить дополнительные стимулирующие инструменты. Конечно, когда многие макроэкономические показатели ушли в отрицательную зону, даже небольшой плюс выглядит определенным достижением. Но это опасная иллюзия. Мы сегодня не можем позволить себе застрять на уровне плюс-минус 0, поддаться настроениям такого экономического декаданса. Такая установка, если она начнет доминировать в обществе, открывает дорогу к продолжительной рецессии. Главным фактором восстановления роста остается стимулирование инвестиций. При слабой частной инициативе, сократившемся спросе, внешних шоках и прочих рисках государство может и должно действовать более активно в условиях инвестиционного спада, создавать стимулы для развития экономики, поддерживать обоснованные проекты, что мы и делаем. Но возможности государства не безграничны. Оно никогда не сделает столько, сколько способна сделать частная инициатива. Без активного участия бизнеса в импортозамещении, без его инвестиций в инфраструктуры и инновационные проекты, без развития малого и среднего предпринимательства, без привлечения новых технологий, ни о каких структурных сдвигах не может быть и речи. Только в этом случае можно ожидать повышения доверия к российской юрисдикции, желание российского и иностранного капитала работать здесь. Мы этим занимались в рамках дорожных карт, национальной предпринимательской инициативы с середины 2012 года. Есть результаты, есть такие достижения даже по чувствительным для бизнеса вопросам. А работу по этим дорожным картам мы обязательно продолжим. С
Существенно облегчит жизнь предпринимателям введение единого механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей, которым сейчас занимаются сразу несколько ведомств. Конкретные параметры этого механизма нужно будет дополнительно проработать. Будет продолжена и работа по либерализации уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Уже разработаны поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам. В частности, предлагается увеличить число экономических составов преступлений, по которым предприниматели смогут быть освобождены от уголовного преследования при условии полного возмещения ущерба и уплаты штрафа. А также нужно будет увеличить пороговые значения ущерба для возбуждения уголовных дел. Уважаемые коллеги, Маргарет Тэтчер когда-то сказала, что без экономической свободы никакой другой свободы быть не может. Расширение экономических свобод в России – это не дань времени, это жизненная необходимость для нашей страны, для ее развития. Но свобода – это, конечно, еще и ответственность. В этом году у нас будут выборы в Государственную Думу. На фоне экономических трудностей всегда велик соблазн скатиться в популизм, спекуляции на чувствительные для избирателей темы. Давать обещания относительно светлого будущего всегда легко и приятно, однако обещания надо выполнять. И только зрелые политические силы способны слышать людей, чувствовать их запросы и сопоставлять с возможностями государства. Только такая рациональная ответственная политика имеет право на существование. Но какие бы трудности ни испытывала сейчас российская экономика, у нас есть резервы, желание и воля, чтобы с ними справиться. Нам всегда удавалось преодолевать самые сложные, самые, казалось бы, безнадежные ситуации и выходить из них победителями. Так будет и сейчас. Спасибо. Удачи всем. Уважаемые коллеги, у меня на короткое время есть очень важная миссия заместить человека, чье положение теперь может повлиять на стоимость нефти на рынке, как сказал только что Дмитрий Анатольевич. Владимир Александрович сейчас проводит, председатель правительства вернется, он будет вести сессию. А мне позвольте представить следующего выступающего. Это Кристалина Георгиева. Она многим известна, поскольку работала в России, во Всемирном банке, и работала с правительством Российской Федерации очень активно. Сейчас Кристалина занимает очень важную позицию в Еврокомиссии, являясь вице-президентом, отвечая за вопросы бюджетной политики, экономики и человеческого фактора, то есть наиболее важные вопросы развития. И Кристалина придерживается взвешенного подхода по развитию отношений с Российской Федерацией. И если правильно я могу перевести с английского, то вы говорили так, что ни одна страна не может быть достаточно богатой для того, чтобы решать проблемы самостоятельно. Мы обречены на то, чтобы взаимодействовать. Пожалуйста, представьте свою позицию. Спасибо большое, Игорь Иванович. Для меня высокая честь участвовать на Гайдарском форуме после интересного и содержательного доклада Дмитрия Анатольевича. И позвольте мне сперва поздравить всех участников с Старым Новым годом. Это для нас всех второй шанс для начала 2016 года, потому что год, к сожалению, начался не так. Со событиями на Ближнем Востоке, взаимоотношения между Саудовой Аравией и Ираном, новые испытания ядерного оружия Северной Кореи, падение биржи Китая, природные катаклизмы в результате Эль-Ниньо, насилие над женщинами в Кёльне. Очень хочется, чтобы произошел поворот к лучшему. Поскольку у меня задача говорить о том, как меняется мир, я постараюсь сконцентрироваться на том, что лучше, что хуже, и самое важное, что делать. И с уважением к коллегам, с уважением к русскому языку, который я очень люблю, но не так перфектно говорю, отсутствовала долго, я продолжу на английском языке. Для терминологии мне будет легче. So, if I were to start from what is going to be better, we look into the future, and there are vectors that are determining what this future is going to be.
that are very exciting. And I will start with the one that is most promising for all of us, and it is technological transformation. We witness it virtually every day. I will tell you a story, personal story, that made it very clear for me how deep and profound the world changes are. And it is me talking to my 5-year granddaughter, me telling her, when I was your age, there was no TV and there were no computers. And she answering, so you only had iPads. And that, to me, was the opening window that says transformation is now much faster than generational change. And if we are to be looking into what is going to be quite positive in the world, we certainly see there the Internet of Things, billions of items being connected from our homes and offices and our clothes through the Internet and functioning for us, servicing us better. We would see the virtual reality being explored much more, so we can have better production process, better forecast, including weather forecast, and so forth. We would see new combinations of robots, nanotechnology, and artificial intelligence, and we would see something that is remarkable, advancements in healthcare that are going to make some of us in this room live to be 120. Which sounds wonderful until you start thinking then we need to work until we are 100 to earn our pensions for the remaining 20 years. But jokes on the side, we do have a hugely important transformative force that is broadly very positive. Secondly, our world is much richer, and it will become richer and richer, despite all the shocks that we are experiencing. Today's economy is $78 trillion. 10 years ago, it was 50% less. And in these 10 years, 7 years were a year of crisis. Despite of the fact that, yes, there is some erosion of middle class, the size of middle class globally is growing. And in this last decades, we have seen 1 billion people being lifted out of extreme poverty. They turn into consumers in a positive force. But, and this is where the bad news comes, and it is also very dramatic. Our world is also much more fragile. It is much more prone to shocks, financial, economic, conflicts, natural disasters, pandemics. And these shocks no more come orderly one after the other. I think of us in Europe in 2015. First we had the Euro crisis, the Greek crisis. Then after this crisis, or almost simultaneously, we were hit by a refugee crisis. And then we had very serious terrorism events. And all of this has amalgamated in a way that threw a big shadow over what has been good in Europe, fairly sound macroeconomic fundamentals, not too bad growth prospects. We also have in the world a very troubling dynamics in terms of what is generating trouble as conflicts. We have now forces that are very different from the traditional rebel movements of the past. When you think of Al-Shabaab and Al-Qaeda and Boko Haram and, of course, the so-called Islamic State, these are not people who are eager to become governments and then come and sit with us in the international organizations. No, they're interested only to destroy our way of life, to create havoc in the world. More, as the Prime Minister said, and we are so interconnected that trouble travels very quickly, as we can say from our experience in Europe today. No more we can say somebody else's problem is somebody else's problem. It is a problem for all of us.
This speed of technological transformation I talked about, not matched with the developments in our institutions. We are simply not coping very well with change. I always think when I look at the way everywhere in the world we are dealing with these multiple shocks, we are like 8-year-olds playing football. How do they play football? Everybody goes where the ball is. So here is a crisis, Euro crisis, we are there. Then comes another crisis, we are there. And we have to learn as mature players to cover the whole field. So what can we do? That's the most interesting part. What's the way forward in this more frequented by shocks, more complicated, faster moving world? Well, I have 2 starting points and then four suggestions for all of us. My 2 starting points are, first, in terms of economic thinking, in economic theory, economic policy, no more we can limit it to the traditional macroeconomic fundamentals. Because the macroeconomic fundamentals may be great, but if there are shocks that are coming left, right, and center, they create a completely different picture. Thus, we have to build in capacity for foresight, predict what may be coming, and a much stronger ability to adjust to frequented by crisis economic and social environment. One of my heroes, I was for 5 years commissioner for crisis response in the European Union, and one of my heroes was the administrator of the United Nations FEMA, the Emergency Response Agency of the States, Greg Fugati. He grew in the ranks up from being a firefighter to leading FEMA. And when I asked him, Greg, what are your priorities? He said 2 things, and they're embedded in my brain, and they're applicable to the world as a whole. First, he said, we need to learn to think of the unthinkable. And second, we need to tune the United States to be able to receive international assistance when, or let's say, if and when the unthinkable happens. And I can tell you, I never thought I would live long enough to hear somebody in the States tell me that the priority for the United States is to learn to receive international assistance, not to provide it, to receive it. So these are my 2 starting points, and then I would go to the 4 recommendations I have on the basis of our thinking in Europe, our experience in Europe. They are very relevant, by and large, they're very relevant for Russia as well. First, it is absolutely paramount to tune our people and our economies to be faster on the uptake with technological change. And that means a very simple thing: invest in research and development. We have set a target for us in Europe. It is 3%. We are not there yet. We are slightly over 2% in average. What is actually more troubling for us in Europe is that the accordion between the best performing and worst performing countries of the 28 is very, very widely open. We have Finland and Sweden up close to 4%. You may even say Finland exceeding, Germany around 3%, and then we have countries like mine that are not yet crossing the 1% benchmark. My professor of statistics, Volodya, used to say that about the averages. You can put your head in the refrigerator, your feet in the oven, and your temperature would be average, but you will be dead. And my motto here is that in Europe we have really a job to do. We are funding it. We are putting 80 billion euros to support research and development across our 28 member states, with the task to shrink this difference between the best and the worst among them. Very important for Russia as well. I would add, I'm impressed to see that Russia's share of R&D in GDP of Russia has been on the upswing.
Of course, very important to also watch where this money comes from, whether it comes only from the state or it comes primarily from the private sector. In Europe, we have also a push to make money come more from the private sector than just from governments. And we have a special plan, the so-called Juncker plan. We aim for 315 billion in investments, mostly for that. Also, of course, pushing more excellence in education, linking universities to research with practical implications to be on top of this technological transformation. Second, for us in Europe, and it is the same, I think, here in Russia, continue to build a strong economy. Nothing defends us better against shocks than having the strength of our economic performance. You don't hear much about it because of the refugee crisis overwhelmingly sucking all attention related to Europe. But we actually, in the last year, have been doing three very important things in Europe to broaden and deepen our internal market. One, digital market. We expect this would generate common digital market for all 28, expect to generate some 400, 500 billion euros of economic potential. Two, what you have heard about, the energy union, trying to integrate our energy system. And three, a capital market, very much in line of what the Prime Minister talked about in his opening comments, the necessity to have more creativity for raising money for the economy. And I can say that we in Europe are actually not as pessimistic about our future as some of those who watch us are. For one, it is always very enjoyable to listen debates around who has the biggest economy in the world? Is it the United States or China? And we always say, well, yeah, you can argue who is number two, because the EU still is, and I hope it would continue for some time to come, the largest economy in the world. Not only that, we are the most equitable economy. My colleague here from the World Bank may remember the World Bank wrote a report, and they called the European Union a lifestyle superpower, the best place to live. Now, you know, we can argue whether we can afford some of our lifestyle superpower status, but it is true that even during the time of crisis, inequality in Europe only deepened in countries that were most affected by the crisis. The Gini coefficient for Europe continued to go in the right direction, in other words, to be more equitable. So we have to continue to build this strength of the European economy, and of course we also have to deal with the risks we face, the refugee crisis risk, and also the risk we have with the necessity of some of our member states to integrate deeper, especially in the Eurozone, and some of our member states, like the UK, who want to feel a little more comfortable without deeper integration in the same union. And that is a tough job. Three, very important for us in Europe, very important for everybody. We have to work more together. Europe has been quite significantly concentrated on internal matters. And that in a world that is so shaken up by troubles is not a good thing to do. And when I listened to the Prime Minister talking about готовы восстановить нормальные отношения с Евросоюзом, of course, this is what we also would be very interested to see. We have made progress on the Minsk agreement. This is what would underpin progress for the gradual improvement of relations, and I hope that in the next months that would be an achievement we would do working together. We are extremely interested also to work with Russia on the big global challenges. We have done well last year on three fronts. Let's remember 2015 was not only a bad year, it was also a good year. We have worked together on the Iran deal successfully. We have worked together to reinitiate a Syria process of negotiations.
hugely important, especially for us in Europe. And we have worked globally for a climate deal that is more ambitious than anything anybody expected to come. So when we look into the future, can we do more and better together? No country on this planet is strong enough or rich enough to succeed on its own, as you quoted me saying. So if I may say optimistically, I think we are not going to waste this very bad crisis that is hitting you, that is hitting us. In crisis, very good things can happen. Я закончу с моим любимым, один из моих любимых шуток. И он вот так. Вопрос. Шутка через переводом не получается, поэтому я скажу на русском языке. Вопрос. Когда мы сталкиваемся с такими огромными проблемами, каким образом возможно их решить? Ответ. Есть два путя. Один реалистичный и второй фантастический. Реалистичный. К нам придет инопланетяне, возьмутся за наши дела и все приведут в порядок. Все. Фантастичный. Мы, люди, все это сделаем. Планетяне, мне кажется, не будут. Так что давайте будем работать вместе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Кристалина. Я сейчас передам слово для ведения Владимиру Александровичу обратно. Единственное, что, знаете, мне понравилось, что вы говорили. Там у вас было одно утверждение, что многие на Европейский Союз сейчас смотрят не так, как сами европейцы смотрят на свой статус, что у вас, значит, не так все плохо, как кажется извне. Вы знаете, в России то же самое. Так как вы смотрите на нас, не так все плохо, как мы это оцениваем. Поэтому здесь, я думаю, что европейцы и русские смотрят на состояние дел одинаково. Но все же вы так очень дипломатично и тонко сказали, что нам нужно взаимодействовать, что нам нужно вместе работать. Но вот я бы позволил себе один вопрос. Вы считаете, в целом, может ли Европейский Союз при всей мощи, вторая это экономика мира, вообще можно ее называть второй экономикой мира или нет, это вопрос. Но даже если вы считаете, что это вторая экономика в мире. Наша первая. Не знаю. Может быть, первая или вторая, не знаю. Первая. Да, ну, это спорный вопрос. Может ли ваша экономика, которую вы рассматриваете как целую экономику, с теми проблемами, с которыми мы столкнулись в 2015 году, продолжать вот такое взаимодействие с Россией и думать о том, что Россия самостоятельно, а вы самостоятельно справитесь со всеми этими проблемами. Потому что мы не изолируем себя и считаем, что эти проблемы такие же, как у вас. И надеемся, что вы как раз как можно быстрее начнете взаимодействовать с нами уже в том русле, как это было раньше. И если хотя бы политики пока не ведут свой диалог, обнажая некоторые несогласованности и продолжая вот этот диалог в том числе по Украине и по другим странам, но хотя бы дать больше возможностей бизнесу взаимодействовать, отпустить их из тех вот этих ограничений, которые были навязаны политиками, дать им возможность взаимодействовать. Не наступило для этого время? Я считаю, что, во-первых, мы очень близки, действительно. Мы по многих вопросам думаем одинаково. Мы географически близки, наши проблемы общие. И думать, что в интересах или России, или Европы идти самостоятельно, это, конечно, надо быть в истории. Значит, было, окончило, мы пошли дальше. Я считаю, что у нас есть даже на сегодняшний день области, где мы работаем, и неплохо работаем вместе. Например, в области исследовательской деятельности. Я вчера услышал от нашим послом здесь, что Россия одна из самых активных в участии программы «Горизонт 2020» и «Erasmus+». «Erasmus+» — это для обмена студентов. И я надеюсь, что в области бизнеса тоже не так ужасно. Мы все-таки являемся торговыми партнерами на высоком уровне. Мы все знаем в этой зале, мы все знаем, что
Есть вопрос, по которому мы согласились не согласиться. Может быть, еще не согласились не согласиться, но нам надо согласиться, не согласиться, потому что я вам могу честно сказать, со стороны Европы то, что было в Кремле, трудно понять, со стороны России то, что мы не понимаем, трудно понять, но так или иначе у нас есть конструктивная платформа общения, это называется соглашение, Минское соглашение, там Евросоюз как таковой, мы, Еврокомиссия, не имеем отношения, это между двух государств Евросоюза, Россия и Украина. Там надо продолжать работать, было, как я говорила, было что-то уже постигнуто, продолжим дальше. И самое важное, и я об этом говорила уже с несколькими из моих друзей в России, самое важное – общаться, говорить друг с другом. Когда нет коридоров общения, когда мы их закрываем, ничего хорошего от этого не происходит. И вот и поэтому я и здесь. Спасибо. Общаться. Ну, хорошо бы нам еще вместе зарабатывать побольше. Да. Спасибо, Владимир Александрович, вам слово. Спасибо большое, Игорь Иванович. Ну вот я понял логику. Теперь мы от первой экономики переходим ко второй. У нас здесь Барри Эйхенгрин, профессор Беркли, ведущий специалист по проблемам экономического развития, как текущего, так и в ретроспективе. У меня, конечно, очень много было бы вопросов, которые я хотел задать, но вот отталкиваясь от того, что говорил представитель правительства, я все-таки хочу спросить, каковы перспективы завершения глобального кризиса и как вы видите контуры посткризисного мира, и в частности, вот в той дискуссии, о которой говорил премьер-министр, о secular stagnation, о долгосрочной стагнации, все-таки что нас в этом смысле ждет? Я не спрашиваю, какие темпы роста будут в текущем году, я спрашиваю, какие они будут в следующем десятилетии. Mr. Rector, thank you. I'm happy to be here as a representative of the seventh largest economy in the world, California. I want to start by talking about the next year despite the rector's proviso, and then go on and talk a little bit about the longer term. I am very worried about 2016 because I'm always worried when I detect a high level of consensus about the outlook. I think when everyone in financial markets is agreed about what that outlook is precisely when we should be most worried. When everybody agrees, everyone is buying the same assets in anticipation of the same outcomes. If the unexpected then happens, everyone will be selling the same assets in response. I think that this is when surprises create the most volatility, when markets display the least liquidity, and when bad things happen, and that's precisely the circumstance that we now face. So that consensus, to remind you, is that growth is likely to accelerate globally, very modestly this year. Emerging markets are clearly slowing down, but the advanced economies, the United States and Europe, possibly also Japan, are accelerating modestly. The advanced economies still account for the majority of the global economy, so global growth might accelerate from 3% to a little more than 3%, 3.5% perhaps this year. That means, and modestly faster growth may mean modestly higher oil prices, but only modestly. I think on that there's almost universal agreement, and that is deeply worrying. There's also widespread agreement on what the risks to the forecast are. Number one, faster than expected tightening by the Fed. Number two, the possibility of a large Chinese devaluation. And number three, a meltdown in emerging markets. I think all three are unlikely to be the main thing that would derail global growth in 2016.
The Fed is unlikely to tighten faster than expected because the inflation some people fear in the United States is simply not on the horizon. Wage growth is still barely 2%. It has to be above 3% before the Fed can hit its inflation target, and that's highly unlikely to happen. Number two, I think the mega devaluation of the Chinese renminbi is highly unlikely to happen. Justin Lin can talk about that more definitively than I can, but I think the Chinese authorities have quite wisely shifted from a dollar peg to a basket, and they will hold the value of their currency against that basket relatively stable, maybe let the renminbi decline a bit, but avoid the mega devaluation some people worry about. I do worry about a meltdown, a financial crisis in certain emerging markets. We know what makes for a financial crisis is a combination of two things. Number one, financial weakness. Number two, political weakness. You put them together and the government is unable to respond to the financial weakness as it develops. And there are certain economies that have both the financial weakness and the political weakness. Brazil is at the top of my own list. South Africa is close behind, but I would doubt that even much more serious financial problems in countries like Brazil and South Africa will have a first-order impact on the rest of the world. The trade linkages and the financial linkages from those economies to the rest of us are simply too limited. So what do I worry about instead? Number one, I worry about Europe, so I think the commissioner made the best case about the prospects for Europe, but outcomes in Europe will depend a lot on consumer confidence, and there are still some very big shocks that could be hitting consumer confidence in Europe this year. There is the refugee crisis, which is going to be bigger in 2016 than it was in 2015. There is the Greek pension crisis, which has not gone away. There is the change in leadership in Germany, which could happen as well. All of those things could be major shocks to confidence in Europe. And the fact of the matter is, I think that capital markets union and half a banking union notwithstanding, the underlying problems with the monetary union in Europe are still there and they're still unresolved. The second thing I worry about is slower growth, negative growth in my own country, in the United States, where we have two very big problems. Number one, political dysfunction, which could translate into bad economic policies. Leading presidential candidates in the United States are proposing some very reckless changes in tax policy and in the structure of the Federal Reserve System, which I think could undermine confidence in the US economy. And number two, this productivity problem, which the commissioner also emphasized and alluded to. So we do have a problem that all these wonderful new technologies of which your granddaughter is aware are not translating into faster productivity growth. So I'm not in denial about nanotech and biotech and information tech, but the fact of the matter is that they are not being successfully commercialized in ways that translate into productivity growth at rates that we had grown accustomed to. So one implication to possibly draw from this is the secular stagnation implication that these changes, these technological improvements make our lives more pleasant, but don't raise our living standards to the same extent that the great technologies of the past have. The other implication to draw is just be patient, and given enough time, we will learn how to translate advances in human genomics
into new treatments that really do make people healthy and lengthen lifetimes. We're gonna have to see which one of those implications is correct for the longer run, but for the short run, for 2016, low productivity growth, political noise and risks in both the US and Europe make me worry about the outlook, all of which brings me to my final worry, Mr. Rector, which is that if any of these bad things do eventuate, there is very little that we can now do by way of policy response. Interest rates are already very low in Europe and still very low in the United States, 25 additional basis points on US policy rates. Notwithstanding, political criticism of another round of quantitative easing or negative interest rates would be severe. There's no willingness on the part of a Republican-controlled Congress and a lame duck president in the United States to contemplate additional public spending on infrastructure, on education, on basic R&D. So I worry that given the lack of scope for a policy response, a downturn could gather momentum very quickly. The worry then is that the world economy is still on a roller coaster. When you're boarding a roller coaster, the best advice is to strap in. I think that's the right advice for the current situation. Спасибо большое. Я хочу все-таки воспользоваться тем, что вот профессор Эйхенгрин является автором книги по истории доллара. Кстати, за последние 3 года мы издали, перевели на русский язык 2 книги Барри Эйхенгрина. Презентация одной из них будет сегодня. А вот обращаясь все-таки к доллару, мы знаем, что, в общем, глобальные кризисы прошлого и 30-70-х годов кончались новыми конфигурациями глобальных резервных валют. Мы знаем также, что кризис 70-х годов начался, ну, не в связи, но ознаменовался знаменитой фразой Джона Коннелли, секретаря казначейства: «Доллар – это наша валюта и ваша проблема». Вот хочу спросить, это роль доллара как нашей валюты и вашей проблемы будет сохраняться? Как вы видите конфигурации новых глобальных резервных валют на следующие 20 лет? One of the big surprises of the monetary crisis of the 1970s when the Bretton Woods system collapsed was that the dollar did remain the leading international and reserve currency. One of the great surprises of our crisis in 2008-2009 was that the dollar did remain the leading international and reserve currency. So I think the arguments I made in my book and many people have made about how we are moving toward a more multipolar international monetary and financial system, those arguments are right, they're intact, and we will get there one day. But this crisis has reminded us that making the euro into a first-class international currency will take longer than European policymakers had been assuming. Transforming the Chinese renminbi into a first-class international and reserve currency will take longer than Chinese policymakers had been anticipating. And the events of the last few months are another reminder of that fact. So I think we will remain in this uncomfortable, awkward situation where we have a multipolar global monetary and financial system, but one dominated by the US dollar for some time. And I think that will be a source of weakness of the system until European and Chinese policymakers get their act together and there are meaningful rivals to the dollar, meaningful complements to the dollar on the global stage. Спасибо большое. У меня сейчас вот введение, есть такая вот развилка. С одной стороны, есть искушение дать слово Джастину Ифу Линю, одному из лучших китайских и вообще глобальных экономистов, который поговорил бы с стороны кандидата то ли во вторую, то ли в первую экономики. С другой стороны, у нас Якоб Френкель, который
тоже будет говорить о глобальных перспективах. Наверное, все-таки попрошу профессора Френкеля выступить. Френкель является... Вообще вот наш форум, это же форум экспертный, практикующих экономистов, не чисто профессоров. Вот Якоб Френкель блестящий пример такого экономиста, человек, который прекрасный макроэкономист, и при этом во время его руководства Банком Израиля, собственно, произошла та знаменитая макроэкономическая стабилизация, которая превратила Израиль из высокоинфляционной экономики в экономику, ну, одну из самых стабильных, несмотря на вот политические напряженности, военные проблемы и так далее. Но я знаю, что Джак будет говорить не об Израиле, или о глобальных трендах. Соответственно, я прошу продолжить вот эту дискуссию, которая идет. Thank you very much. I assume you want me to stay sitting or standing? What do you prefer? Depends what people see better. Sitting, especially somebody who sits next to me. Thank you. Very good. You spoke about practitioners and academics, so let me start only by reminding you of a very famous dictum by Albert Einstein, who really did not like it so much when he was invited as a scholar to meet with all practitioners. And he basically said, you know, in theory, everything works, but we don't know why, and in practice, we don't know anything, and we think we know everything, but nothing works. But if you bring practitioners and academics together, you have the worst of both worlds, which is nothing works, and we don't know why. And I want just to tell you, Mr. Rector Vladimir Mau, that exactly these fora that brings together the academics and practitioners shows how wrong this Einstein's dictum was, because when we will finish this conference, we will understand that everything works, and we will also maybe know why. I want to congratulate you also to use this opportunity for this new well-deserved appointment, because it gives me the chance that maybe we will be invited again. So, you asked to say something about the world. It's very interesting. The world is integrated, but yet, if you travel around, you hear and you see a different world depending on where you are and with whom you talk. If you go to one part of the world and you say, tell me, what bothers you most? You will hear the word oil. You go to another part of the world, and what bothers you most? You will hear the word maybe commodities. You will go to the other part of the world, and what bothers you most? You will be told China. And when you go to the United States, in the streets of Wall Street, what bothers you most? They will be told the Federal Reserve, and etc., etc. What it comes to show is that, you know, we all see this, from this big elephant, one sees the tail, one sees the ear, one sees, and we try to construct the story of the world. So first of all, let's go back to the more holistic forest before we get lost in the trees. The reality is that the world, especially compared with the depth of the crisis, the world has renewed its growth. The world growth today is 3.5% or so, and it is 2+ or so for the industrial countries, 4+ for the emerging economies. Still, the Asian economies are growing the fastest. Yes, India and China may have a little bit of a slowdown. Their standards, so slow down to 6%, which is a disaster, so they think, but remember where we are. The fact is, and my dear friend Justin Lin will speak about it in great length, that we were all very shocked when we saw China's growth, etc., declining, and we saw Chinese financial markets declining. I told my friends before the meeting that if I was a Chinese policymaker,
I would sigh a sigh of relief, seeing that some of the air in the balloon of the overly inflated financial markets started to come out. Because it was clearly a complete disconnect between the financial markets and the real economy. The billions of people in China do not know anything about the stock market, do know anything about the exchange rate, do not know anything about offshore and all of that. Of course, those are important matters making the headlines, but China is a massive, growing, consumption-based economy, and this is what Justin Lin will probably tell us. Now, I mentioned this in order to say that every coin has at least two sides. So let's look at it now in a more systematic way. First of all, the mega trend that has started 25 years ago, in which the shift of the center of gravity from the industrial world to the emerging markets, that mega trend continues and will continue. In 1990, if you wanted to know for what is the world, where is the world going, it was enough that you knew where is the US, Japan, and Germany. At that time, you had already 2/3 of world output. You knew where the world goes. You never asked about China or India. Today, 25 years later, what is the world? Japan, Europe, and the US together, instead of producing about 2/3 of world output, you are producing about only 37% of world output. Where did it all go? It went to the emerging markets, primarily Asia. In Asia, if you think about China and India together, in 1990 produced barely 6 or 7% of world output. Today, those two countries produce more than 1/4 of world output. So it's very important to know, yes, the forest is there, growth continues, but the patterns of growth have changed. And this mega trend will stay with us. It will stay with us because in the long run, demography is a key factor. And if you have the largest population, and it will continue to be the largest population, in spite of some challenges here and there, you will still have the major engines. Now, of course, we see changes, and maybe in the discussion we will come back to explain some of these changes, but I want to take you a little bit to the debates that are now in the US, and I will focus on two things: labor markets and financial monetary policy. Let's go to labor markets first. When you look at labor markets, everyone said that the Federal Reserve will start reversing, normalizing, getting out of the unconventional policies when unemployment goes down by enough and when growth resumes. When it all started 8 years ago, and the unconventional monetary policies were adopted, nobody, and I challenge anyone to say otherwise, nobody believed that that detour will take 8 years. It was expected to be a short-term departure from the normal paradigm, a very significant interest rate reduction, a very significant interventions into the market, a very significant expansion of the balance sheets of central bank, and then everything will be, again, happily ever after. Well, we are now 8 years after the event, and the Federal Reserve only starting the reversing its move. Europe is still moving in the opposite direction, further easing. So this unconventional monetary policy starts to be conventional. And you know, I don't know, one does not translate jokes because the cultures are different, so I don't know how you treat mother-in-laws. But in the United States, there is always the story about the unconventional monetary policy are like the mother-in-law who came to visit for a week, and after 8 years, she is still there. So the fact is, however,
that unemployment in the US has declined dramatically. Just a few years ago, both Europe and the US had the same unemployment rate, 2010, about 10%. Today, the unemployment rate in the US is half of it, 5%, and unemployment in Europe is closer to 11%. So there is a fundamental change in the developments in labor markets. If you look at the structure of the unemployment, you see that in the US, from those who are unemployed, and there are less and less like those, but from those who are unemployed, about 25% or so have been unemployed for more than half a year. And that's a very important statistic because it gives you an idea about the structural unemployment. But if you go to Europe, the very optimistic perspective, but still labor market in Europe is a problem. If you go to Europe, of those who are unemployed, more than 50% have already been unemployed for more than a year. This is a disaster, because this means that even when recovery comes and when the ocean rises, not all the boats will rise, because many of those who have been unemployed for a long time lost their skills, lost their ability to join back the labor market. And this is why structural policies, the flexibility of labor market, retraining, education, this is the sine qua non for dealing with these challenges. It is not central bank printing money, and it is not budget deficits. It is structural issue. It is education, and that's why it's so important that we mention this here in this important academic institution. If you look at the youth unemployment, the future of the nation, this is even a bigger disaster. So in Europe, you look in Greece, you look in Spain, you look in Italy, youth unemployment is huge. In Greece, it is 50%. In Spain, it is 45%. In Italy, it is 40%. And on the other side, you have Germany, in which total unemployment is 4.5% and youth unemployment is 7%. Of course, this is a big challenge for Europe because you have a single monetary policy, you will have a single banking system, and yet labor markets are so different within Europe. And the United States, of course, has the labor market functioning so much better, even though this is the main reason why the Fed can now afford starting to reverse the course and easing, or let's say not easing, but reducing the degree of ease in monetary policy. But there are important lessons from this crisis. There was a major study of the Group of 30 that was authored by a group of quite a few governors of central banks. I had the privilege to work on it together with my good colleague and friend Axel Weber, who is sitting here, and another group of people. And the study asked the question, from this crisis, can we learn anything about central banking? Should we take the old textbook and throw it away because we have a new world? And our major answer is, please don't throw the old textbooks away. They will become useful. Add maybe another chapter. And what are the chapters? There are several principles that are still relevant. Number one, yes, price stability is a very important contribution that the central bank should and can make to the maintenance of sustainable growth. Second, financial stability, and in the recent years this has become more and more important, is also as important a part of the mandate of the central bank. And in order to be able to do it, the central bank must be both independent from short-term political pressures and must have the policy instruments to deal with it, and this is conventional
policy instruments and macroprudential policy instruments. So in other words, there are important lessons, and as was indicated earlier, it will be a shame if we let the crisis be wasted without learning these lessons. Let me say something about oil. Not just oil, I'm not an expert on oil, but about the situation that so many countries are so vulnerable to the price of a single commodity. When the price of oil is high, you probably are very happy about it. You means all of the oil-rich countries. And it includes the Middle East, and it includes Africa, it includes all the countries that you know and depend on it. But when the price of oil falls down, you are very vulnerable. And you are asking, so what should I do now? Here the question is, do you have the assessment that it is a short-term phenomenon or a long-term phenomenon? And the same in Latin America when they ask me about commodity prices. Is it a short-term phenomenon or a long-term phenomenon? I believe that prudence in policy making requires us to think about it as a long-term phenomenon and a long-term challenge that we better meet, rather than a short-term phenomenon that we need to sit and pray that the storm will pass. And the only way to realize it is to say that if, for example, the change in the growth model of China away from manufacturing and export-led growth towards services and domestic demand-led growth, if this is a permanent fixture, then it means that the need of China for importing all of those commodities is reduced. Which means that if China succeeds in the transformation which was preached to them for a long time, and if they implement it and succeed, the impact on the commodity prices and maybe on oil is going to be more permanent. And the only way an economy can address it is by diversification. As asset managers, we always say, you need to diversify your sources of income. And as resources-rich countries, we also need to say, you should not be vulnerable to be depending entirely on such a narrow range of income. Well, it's easier said than done, because umbrellas must be prepared before the rain. And in the middle of the rain, most stores do not have umbrellas to sell. But let's remember this lesson as we look into the future. I think that my time is probably up, so I will not devote the next 2 hours for the next item. Thank you very much. Большое спасибо. Так, ну я хочу попросить выступить Джастина Ифу Линя, одного из наиболее известных авторитетных китайских экономистов, человека. Вообще у нас здесь в сессии, по крайней мере, 3 человека, которые работали на руководящих позициях во Всемирном банке. Джастин, я знаю, что Джастин будет говорить преимущественно о китайской экономике. Я хочу, собственно, вот попросить оттолкнуться от того, что было на эту тему сказано. Китай, несмотря на все успехи Китая, Китай продолжает оставаться загадкой. Китай, китайская валюта, китайский рынок. Прошу. Thank you, Professor Mao, for inviting me to this important forum. I was a student of Professor Frenkel 30 years ago at the University of Chicago. And in my remark, you will find his teaching will continue to have a strong impact on me, even after 30 years. But as a student of him, wanted to make a contribution to the global forum, I also need to develop a little bit
from his thesis. In the last 2 days, when I was in Moscow, there are a lot of attention about the future growth in China. And I think this attention is understandable because Chinese economy and the Russian economy are highly complementary to each other. Russia is strong on advanced industries as well as natural resources. China is scarce in natural resources, and China has a strength in the middle range of technology and industry. If China continues to grow dynamically, it will provide a huge market for the advanced sectors as well as natural resources for Russian, and that will contribute to the stability of the growth in Russia. But I'd like today to say the concern about China is not only limited to Russia. In effect, one of the most discussed topics in the world today is the future growth of China. And the main reason for that was because China, in the past decades, each year, contributed more than 30% to the global growth. And we know that high-income country has now fully recovered from the 2008 crisis. And if the growth rate in China dropped, then it will put a stress on the global economy. And how come so many concern about China? It's because many people are pessimistic about China. And the reason for the pessimism about China is because since the beginning of 2010, Chinese growth rate has been decelerating continuously for 6 years. And this is a phenomenon which never occurred after China started the transition from the planned economy to market economy. And not only 6 years, even now the downward pressure in the Chinese economy is still very strong. And for the people who are pessimistic about China, they think the deceleration for such an extended period of time is due to internal structural problems in China. And we all know internal structural problems is very hard to handle. And so they expect the growth rate in China is likely to further decelerate down from now around 7% to 6 to 5 to 4. Some people even predict Chinese growth rate will revert it back to 3% growth. If that was the scenario, certainly it's going to be bad news for almost every country in the world. And for me, I think who studied Chinese economy in the past 30 years, I like to admit China is a country transit from a planned economy to a market economy, adopting a piecemeal gradual approach. Chinese economy certainly has many, many structural problems. That's a fact, I have to admit. But I'd like to point out the deceleration of growth since 2010 is mainly external and structural issues. And it's not so hard for me to prove my position because we can see other emerging market economies like Brazil, India, Russia. They all have a similar deceleration since 2010. And that deceleration is even sharper than the deceleration in China from 10% down to now 7%. And we cannot attribute the internal structural problem in China to the deceleration to the Chinese economy, as well as the deceleration to other emerging market economies. And in fact, the best way for me to prove my position is to look into other high-income
high-performing, export-oriented economies, like Singapore, Korea, and the place where I was born, Taiwan. They also have a similar deceleration in their growth rate from the beginning of 2010 and to last year and now. And I'd like to mention that deceleration was even much, much sharper than China. They were high-income, high-performing economies. So that means they don't have so much structural problem, but they have a similar deceleration in their growth rate and in a much sharper way than China. So facing this kind of evidence, the only way to explain the same performance for this emerging market economy and a high-performing, high-income, export-oriented economies performance should be external and cyclical. We know that if we want to look into the annual growth rate in any country, there are three drivers of growth: export, investment, and consumption. Because the high-income country has not fully recovered from the 2008 crisis, so their household income increased very sluggish. Their consumption demand is increasing very slowly. Under this kind of situation, export to the high-income country has been decelerated sharply. We know that before 2008, the global trade grew at twice as fast than the global growth. Now the global trade is lower than the global growth. And China is an export-oriented economy. Certainly, China is hit sharply, and other emerging markets, as well as high-income, high-performing, export-oriented economy, they were all hit sharply. And it's a common factor to all these countries in what I discussed. And then the second one, investment. In 2008 crisis, every country adopted a certain fiscal expansion to support investment as a counter-cyclical measures. Now, after 6 years, all those projects has been completed. But the global economy has not recovered yet. So under this kind of situation, unless the government adopts another round of fiscal expansion to support investment, otherwise, investment growth rate will drop. And this is something common to every country. And the third one is consumption. Luckily, the employment in China still maintained very high. The income growth in China is still very high. So the consumption growth rate in China in the past year maintained around 8% to 9%. So that was the reason why China were able to maintain 7% and above growth rate in the past. In other countries, because their income grew not as fast as China, consumption reduced or increased not as fast as China, so their growth rate was much lower than China. And from this analysis, we know external structural problems were external cyclical problem was the main reason for the deceleration of the growth in China. Certainly, we try to look into the futures. Whether China will be able to maintain around 7% growth, as the Chinese government hope. And looking to future from Professor Eichengreen and also from my professors. Frenkel, we know high-income country has not fully recovered yet. So under this kind of situation, their demand will not increase much. So I think the export cannot be an engine for growth for China and other countries in the past. So if China want to maintain around 7% growth rate, China needs to rely more on the domestic demand. And domestic demand has two sources. One is investment. The other one is consumption. And there are many talk about the necessity for China to switch from the investment that grows to consumption that grows. For that, I like to differ somewhat. To me, as an economist, we know consumption is very important.
consumption is the goal of our development. But to make consumption be a driver of the growth, that means you need to increase consumption year by year. And to make that possible, you need to increase household income year by year. But if you want to increase household income, you need to increase the labor productivities. How can we improve the labor productivity? We need to have a technological innovation. We need to have industrial upgrading. In order to improve labor productivity, both require investment. We also need to reduce transaction cost. And the way to reduce transaction cost is to improve infrastructure to reduce the bottleneck of the growth. That also requires investment. So I think that if we want to make a consumption continue to grow, we still need to rely on investment to drive the growth in China. And then the key issue is that after more than 30 years of very high rate of investment, can China still find good opportunity for investment? For that, my answer is definitely yes. Even we talk a lot about the excess capacity in the existing sector in China. But remember, China is a middle-income country. So the industry in China is in the middle tech industries. China can always upgrade its industry to higher tech, higher value-added industry. Those are abundant opportunity with good economic return in China. Not only the industrial upgrading, China can further improve the infrastructure. If you come to Beijing and Shanghai and look at the congestion, you will know there's a good investment opportunity to improve infrastructure in China. And the third, environment. You hear a lot about the pollution in China. And if we want to improve the environment, we need to make investment to adopt green technologies. And the fourth one, urbanization. Currently, the urbanization rate in China is only about 55% of the total population. To be a high-income country, the urbanization rate in general will be 80% and above. So China is still in the process of urbanization, which requires a lot of investment. So as a middle-income country, China still has a lot of good opportunity for investment. I'd like to mention, this is something makes China differ from high-income country. High-income country, when they have a recession, it's very hard for them to find good investment opportunity because their industry are already on the global frontier. And their infrastructure is already good, at the most old. And their environment is good, their urbanization already mature. So they cannot find good investment opportunity. But China has plenty of good investment opportunity. And if you have investment opportunity, you also need to have resources to make investment. And this China is also in a very good position because physical accumulative government debt, both central government and local government, in China is less than 60% of GDP, among the lowest in the whole world. So the Chinese government can still adopt certain counter-cyclical intervention to support investment. And household saving in China is about 50% of the GDP, among the highest in the world. So it's possible for the government to use its investment to leverage the private sector investment. And China still has $3.4 trillion of foreign reserve. When you make investment, you need to import equipment, raw materials. China is not limited by that. And these three conditions make China differ from other developing countries. Other developing countries, they should also have very good investment opportunities, but they are either constrained by their government fiscal position or low saving or inadequate amount of foreign reserve. China is not limited by those constraints. So under this kind of situation, I think China will be able to maintain reasonable high rate of investment. With investment, create a demand, create jobs, and then increase household income. And household income increase, the consumption will continue to increase. And with the increase in the investment growth rate and the consumption growth rate, China should be able to maintain around 7% growth rate in 2016. And this kind of situation is not going to change quickly. So I think China will be able to maintain 6.5 to 7% in the coming 5 years or longer.
And I think this is a good news for the world. Because if China maintains around 7% growth, it will be a big market for Russian advanced industry as well as natural resources. When China maintains around 7% growth, currently China's GDP is around 14 to 15% of global GDP. So China will each year contribute about 1 percentage point to the global growth. And that will be around 30% of the global growth. So China will continue to be the driver of the global growth. And with this growth, it will also provide the room for China to engage necessary structural reform in the financial sector, in the natural resources, in the service sectors. So let me conclude. In the past 3 decades, during the transition from the planned economy to market economy, there are so many doomsday predictions about China. And every time those doomsday prediction about China prove to be wrong. And at this time, I'm sure all those pessimism about China will prove to be wrong again. Thank you. Спасибо большое. Ну, тут единственное, уместно вспомнить, хотя времени немного, исторический анекдот. Известно, когда посол Георга III приехал, по-моему, в 1792 году в Китай и привез много изделий уже нарожающейся британской промышленности, и китайский император ответил королю Георгу примерно так, это известный исторический анекдот: усердие и вежливость вашего представителя вызывают уважение, но все это ваше барахло Великому Китаю не нужно. Тогда Китай составлял треть мирового ВВП. Итак, я хочу дать слово Яну Валисеру, вице-президенту Всемирного банка. Ну, вот такой взгляд международной организации. Дальше я попрошу Игоря Ивановича Шувалова или задать вопросы, или прокомментировать, или и то, и другое. Thank you so very much, Rector, and thank you so very much also for the invitation to this panel. I think coming at the end of all the distinguished interventions that we have heard today gives me an opportunity to pull together a bit some of the thoughts that have come out both out of the introductory speech of the Prime Minister, but also of the observations on the world economy and China. At our latest economic forecast for the year 2015, or let's say the projections for 2015, show that global growth in 2015 has disappointed with an overall growth rate of only about 2.4%. And while we think that the global economy will slightly accelerate again in 2016, as we have heard from my co-panelists, this is subject to quite considerable risks in the world economy and unknowns. And I would like to add maybe 2 risks to it that we have not talked about. One of them, I think, is in the corporate sector, the corporate debt accumulation that has happened in many countries, and that could face an unraveling that could be less organized or disorganized, and faces an additional risk, I think, to the financial markets. And I also wanted to re-emphasize the point that the Commissioner of the European Commission made in terms of the potential of crisis and instability that the world economy may be faced with, that may also create additional downside risk for the world economy. If we're looking at the interconnectedness of the world economy, we believe that the growth of the BRICS economies, Brazil, Russia, India, and China, continues to be very important. And that's where some of the growth slowdown overall has been happening. We've been seeing they have been growing at rates that were closer to 8 or 9%. Now we're looking more at 4%. And this is where some of the growth slowdown of the world economy overall is coming from in the coming years. As we look at the 5 BRIC economies, we have to also take into consideration their interconnectedness.
we see that a 1% slowdown in the BRICS economies reduces growth in other emerging and developing countries by around 0.8% and in the world economy by 0.4%. So to the extent that these BRICS economies are doing less well than we expect, that will also have implications for the world economy in 2016. Now let me maybe turn to some of the factors that we have seen impacting the Russian economy in the last year, and the risks that that has been posing. With a sharp decline in the oil prices, we consider that the difficult year that Russia has seen, with a decline in economic activity of about 3.8% that was referred to by the Prime Minister, may actually continue with a slight decline also of the economy in 2016, with continued downward risks, of course, around the oil price that we're seeing. This is in our forecast from December, which is built around an oil price of around $49 to $50 per year. And with that, I think, as we have heard, a lot of the achievements that the Russian economy has had in terms of bringing a large part of the population into the middle class and reducing the poverty rate to by more than a half, from over 35% to as low as 11% in 2013, are coming, of course, now under pressure. Also under pressure comes some of the model of leading the growth model and using the public sector and public transfers for reducing poverty as public income declines and difficult choices will have to be made. And in this type of situation, I think it has been extremely prudent management last year of the economy, with the floating of the ruble that has de facto protected the reserve position of the Russian economy, as well as an appropriate stimulus from the fiscal side that has helped minimize the impact on the economy. Nonetheless, we have seen already first implications for the poverty rate, which has started creeping up again to around 2 million Russians who were additionally poor in the third quarter of 2015 compared to the third quarter of 2014. So with that in mind and with these challenges, what do we see in the global economy as options, and from our many member countries that work with us as questions that come to us and policy options that are being brought forward? And many of these have already echoed in the Prime Minister's speech. One of them is around the efficiency of public spending and the prioritization of spending. Another around prioritizing the interventions in the real economy, such as to use the opportunities that have been created by the large devaluation to boost some of the sectors that have become more competitive, and to do so in a way that creates competitive sectors in the long run. And then I think the third one, also a continued attention to the welfare and poverty impact of many of the policies that are underway, to make sure that those who are most vulnerable remain protected. Now, what we've seen is on the expenditure side, to turn to the first point, that many of our client countries have started to undertake very comprehensive expenditure reviews to make sure that where they spend is most efficient, and that even as expenditures remain at the same level, that they're being directed to the most effective expenditures. And this has been in a range of countries. For example, when I was at the annual meetings in Lima, we had a host of Latin American countries that are also commodity exporters, that are undertaking very careful reviews of their expenditure positions, but also actually look at the effectiveness of the existing government programs and try to focus their expenditure on boosting those that have the largest impact on the economy and as well as on the poor. A second is to enhance, I think, the predictability and the framework for fiscal expenditures in the economy, to make sure that they remain reasonably rules-bound, which helps investors and others to understand the fiscal outlook and the way that the fiscal policy is being anchored in such a difficult situation.
And thirdly, I think an area that is important for a large country like Russia is to look at the subnational fiscal situation and to make sure that the regions that are coming first under pressure and rely on the large transfers in the situation are not facing increasing pressures on their fiscal sustainability, and be careful about these type of situations. We have had similar very careful reviews of subnational financing, for example, with countries such as Brazil and Mexico in the past. A second area that I touched upon is the real sector and stimulating the real sector. We find that the largest contributor to firm export propensity in Russia is productivity. A 1% increase in total factor productivity is associated with an increase in an export propensity of 11%. And Russia has made great strides in the last 4 years to improve its doing business, its regulatory climate, and that has been one of the focal areas where great successes have been achieved in moving Russia from the 123rd to the 51st position globally in doing business. But there are areas where additional work can be beneficial. Those include the ease of obtaining certain construction permits, electrical connections, and trading across borders. The latter also is, of course, affected by the unique and the vastness of the Russian economy. An additional area of attention, one of our studies shows that about a quarter of management time in Russia is spent on regulation requirements, and these are certainly areas where reducing cost, time, and number of interactions with authorities, such as through the ongoing effort to have electronic interactions rather than paper interactions, can have considerable positive implications. And then finally, helping young firms to survive when they are competitive. We see that in the Russian economy, young firms are disproportionately dying and not sustaining their development, and that older firms seem to have a larger advantage of survival. And I think that's an area to pay attention in particular, as in these type of economic hardship where economic policies may be focused on sustaining some of the activities that are coming under pressure to make sure that the most dynamic and youngest firm and that the competition is being used as a way to boost the effectiveness and the productivity of the economy. And then thirdly, we know that a lot of the poverty reduction has come from the pension expenditure, but there are also non-pension social protection spending that will have to be looked at to be carefully targeted to protect those who might be vulnerable to come under pressure for poverty, and to look at the regional disparities in poverty and target it to the poorest regions, with poverty rates varying from 7.7% in Moscow to 35% in the Tuva Republic. In conclusion, what I would like to say is that working across the world, we see opportunities for countering the challenges of 2016 of lower commodity prices and slow global recovery through improved spending and productivity. And this includes focusing on interventions which improve equality and protect the most vulnerable. Over the last year, the Russian authorities have proved that they have the capacity and ability to successfully navigate very difficult external environments, and a clear medium-term policy framework would now promote further fiscal and economic consolidation and ensure the sustainability of inclusive growth in Russia. I'm convinced that our Russian counterparts will continue to progress on these important reform areas, and I wish them all the best for their endeavors in 2016. And thank you very much, Mr. Rector. Спасибо большое. Перед тем, как предоставить слово Игорю Ивановичу Шувалову, я вот все-таки не могу избежать реплики, что вот российские представители помнят знаменитую фразу «Не читайте советских газет после обеда, а лучше их вообще не читать». Вот послушав от панели, особенно вице-президента Всемирного банка, я понял, что если не читать газет, то представление о своей стране гораздо лучше, чем при их чтении.
Игорь Иванович, прошу, вопросы, комментарии. Да, Владимир Александрович, но поскольку наша сессия затягивается, а у нас еще с вами встреча с экспертами, а потом мне нужно ехать на мероприятие президента. Я бы, честно говоря, сейчас лучше предпочел завершить, дальше продолжить с экспертами в закрытом режиме. И тем более господин Валисер очень подробно подводил итоги. Два буквально слова. Что для нас Гайдаровский форум – это не просто мероприятие, когда собирается много важных и знающих людей. На самом деле для правительства это определенный старт. Мы не просто проводим множество сессий вместе с академией, которую возглавляет Владимир Александрович Мау, но все эти сессии заканчиваются конкретными результатами либо наработками. Вот даже сегодня с утра мне удалось повстречаться с некоторыми инвесторами, которые предлагают совершенно инновационные подходы по бюджетным расходам, в том числе в сфере здравоохранения, для того, чтобы обеспечить доступными и качественными лекарствами население Российской Федерации в условиях бюджетного сжатия. И другие будут сессии, посвященные образованию, науке и так далее. Это все то, что дает нам возможность как бы встряхнуться после таких, знаете, жарких мероприятий конца года, когда все подводят итоги, и новогодних каникул, и все-таки перейти к осмыслению ситуации, с чем мы входим в год, как нам лучше свои планы корректировать, потому что мы живем все-таки по определенным планам на среднесрочную перспективу, они у российского правительства есть, их все знают, но ситуация такая жесткая и с ценой на нефть, и вообще, что нам, конечно же, эти планы нужно будет корректировать, об этом председатель правительства говорил. И я просто хочу, чтобы вы все понимали, вот эти дискуссии, которые будут сегодня, завтра, послезавтра, это как бы помощь правительству в том числе. С одной стороны, эксперты будут понимать, чем живет правительство и какие есть возможности для маневров, потому что нам все-таки нужно маневрировать в реальных условиях, и имея в виду какую-то все-таки способность добиваться результата. И с другой стороны, правительство будет понимать больше и лучше о своих возможностях и тем, что вы готовы нам принести в качестве партнеров по диалогу и партнеров по изменениям. Мы совершенно подтверждаем еще раз, что ни от кого себя не изолируем, никакого отношения санкций к тому, что мы делаем, и не должны теперь уже в нынешних условиях иметь, потому что ситуация крайне тяжелая, но всю тяжесть, я думаю, что мы перенесли в 2015 году. И вот Кристалина говорила о том, что мы действительно начали 2016 год вместе все с некоторыми сложностями, но вы знаете, если вспомнить ту экономическую ситуацию, которая была в январе 2015 года, и настроение населения, это была совершенно другая ситуация. Сейчас значительно стабильнее. Могу вам так сказать, что при всей такой волатильности рубля и даже при такой цене на нефть, вы, если посмотрите на все совершенно адекватные опросы, люди меньше стали исчислять свои доходы и расходы в долларах. Люди думают в рублях. Это говорят как те, кто живут в России, так и иностранные эксперты. Такой результат, на который даже мы не рассчитывали, что это произойдет за один год. Действительно, нам придется принимать жесткие решения по бюджету. Об этом сегодня говорил и министр финансов, и председатель правительства. И нам придется здесь действовать не просто определяя, что эффективно, что неэффективно. Нам придется действовать по двум направлениям. Сокращать бюджетные расходы, а из того, что подлежит финансированию, определять неэффективные, которые не нужно будет проводить. И в целом у нас по наиболее важным государственным программам есть понимание, что является эффективным расходом, что нет. И не могу вам сказать, что это такая комфортная для нас ситуация, она некомфортная, но абсолютно полезная. И для оздоровления бюджетной системы, и это полезно для того, чтобы все-таки перейти к более диверсифицированной экономике. У нас для этого, знаете, было всегда как будто много возможностей, но это только так кажется. При больших доходах от нефти и газа и других традиционных наших групп, включая металл и все остальное, большие ожидания по расходам. И в Государственной Думе очень сложно принимать решения другие. Было бы, конечно, здорово с тем, как развивалась экономика Российской Федерации, каждый год бюджетное правило делать более жестким и менее и менее расходы связывать с доходами от нефти и газа. Но это только так легко в теории, вот про что говорил господин Френкель. Это вот легко, знаете, когда практики и теоретики, они здесь могут дискутировать как угодно. Но что самое важное, вот в теории, что было предложено Гайдаром, и потом законодателем исполнено, и правительством это выдерживалось на протяжении всех лет. Создание бюджетного правила, создание резервов
высвобождения этих средств, полученных от сырьевого сектора, и как бы их изоляции, и инвестированию по определенным правилам, мы все это сделали. И это позволяет нам даже в таких жестких условиях чувствовать себя уверенно. Некоторые нас критикуют, считают, что мы действуем достаточно жестко в бюджетном плане, но вот я здесь в том числе и на позицию профессора Мау сошлюсь, и на позицию многих других зарубежных экспертов. Наверное, мы, как все нормально действующие люди в реальных условиях, совершаем ошибки. Но нам говорят так, что все, что анализируя нашу деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной крупной ошибки. Для выполнения всех макропоказателей и наших обязательств в социальной сфере мы выдерживали все то, о чем говорили. Ну и в заключение могу сказать, что вот как мы действуем последние годы, и Центральный банк, и правительство, мы всегда открыто говорили о своих планах, как будем себя вести. Был ли это 2008 год, когда мы объясняли, как будет вести себя Центральный банк и правительство с курсом, или как будет вести себя Банк России и правительство вот в тех условиях, которые мы переживали в прошлом году, когда переходили к плавающему курсу. Мы, если вы посмотрите, ни разу нигде не предоставили никакой ложной информации. Ровно как мы объявляли о своих планах, точно так мы и поступили. Я думаю, что это должно закладывать большую уверенность в то, что российскому правительству и обществу в целом можно доверять. Ну а о всех проблемах, которые здесь говорить, мы согласны. Это для нас вызов. Будем с ним работать. Спасибо. Уважаемые коллеги, Игорь Иванович, большое спасибо. Ну, продолжаем в рабочем режиме. Участник панели выходит в левую дверь.